إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Dear respected brothers and sisters, respected elders, parents, pupils, I greet you with the Islamic greeting, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In conclusion, I would like to point out that the memorization of the Quran can be very easy if a student can implement 3 aspects of dedication, determination, and motivation. I hope Allah subhanahu wa ta'ala makes the Quran very easy upon all my fellow pupils within this madrasa, and I hope that one day a similar gathering event such as this one can take place on their behalf. Learning the Quran, it has a lot of obstacles. It is easy, but it contains obstacles, obviously. The person has to be committed, dedicated. Yeah, also they need motivation, someone to push them, someone to tell them do this, do that. They need someone to test them every single time, here and then. Alhamdulillah, the teachers here helped me in terms of Islamics. We would like to present to our student. The first one is, inshallah ta'ala, an iPad. The second is 3 important kitabs from the management of the Dux, inshallah ta'ala. Barakallah fiqh. And the third one, and the most important, is a mushaf. Barakallah fiqh. And a present from one of the parents. Barakallah fiqh. And the most important, a certificate proving that you have done a good job and learned the Quran. Barakallah fiqh. Barakallah fiqh. Barakallah fiqh. Inshallah ta'ala. Barakallah fiqh. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. So if one wants to become the best in society, then he has to learn the Quran, Allah's words, and then preach it to others. Those who say that the Quran is hard and difficult, I strongly disagree with them. Personally, I believe that the Quran is easy once you get to understand it. And the evidence for this is expressed in Surah Al-Qamar, when Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, which means, and indeed we have made the Quran easy to understand and remember. Then is there any that will remember it? This is a certificate that shows that Abdul Hakim has completed the Quran in memorization, inshallah ta'ala. And this is a Galaxy iPad 8, sorry. Barakallah fiqh, barakallah fiqh. And this is another one. And the most important, Islamic books. You have to read all of them, and you have to, inshallah ta'ala, give us a talk about it. Barakallah fiqh. Barakallah. 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 Inshallah, all of you say Mabruk. Mabruk. مبروك إن شاء الله تعالى. ألف مبروك إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. A person who memorized the Quran will be protected from shaitan and his schemes. The Prophet ﷺ said, Verily, shaitan flees from the house in which Surah Baqarah is recited.
Second thing is, a person who memorized the Quran will be saved from the trails of Dajjal. Third thing is, your parent will be given a crown of a light on the day of judgment. تخشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ ما أسعد الحفاظ ما أسعد الحفاظ في الأزمان. قرآن فجر يا أخي مشهود والخير في صفحاته معقود فاحرص على القرآن لا تبخل به فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ ما أسعد الحفاظ ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ارتق لأنك حافظ يا مسلما ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه عاملا ومعلما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه عاملا ومعلما. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ ما أسعد الحفاظ ما أسعد الحفاظ في الأزمان. قرآن فجر يا أخي مشهود والخير في صفحاته معقود فاحرص على القرآن لا تبخل به فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال
الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. احفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ.